Hola, ¿me escucháis? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Me hace mucha ilusión estar aquí para presentar un proyecto de inteligencia artificial aplicada al ámbito DJ. Me llamo Casimiro, soy investigador de procesamiento de lenguaje natural de la Universidad Politécnica de Cataluña y hoy os vamos a presentar este proyecto que inicialmente nació como colaboración entre la UPC, Universidad Politécnica de Cataluña, y el Sonar Festival. Empezamos con algunas bases. ¿Qué hace un DJ? Bueno, todos conocemos la figura del DJ, pero lo que hace exactamente es seleccionar pistas o canciones, leyendo un poco el público, guiando también el público a través de un estado emocional a otro y también mezclar canciones para que se respeten los tiempos, los beats per minute, los BPMs, ecualizar el sonido y todas esas decisiones se toman en tiempo real. Entonces es un trabajo de verdad muy dinámico. El otro componente que necesitamos para introducir nuestro proyecto es el B2B, que por sus siglas en inglés es back-to-back. Se podría resumir en una frase. Yo pongo una canción, tú me respondes con otra. Es una interacción constante entre dos DJs que se intercambian canciones. La idea es que las canciones liguen entre ellas para que sea todo un flujo constante y coherente. Entonces, la idea del proyecto es desarrollar una inteligencia artificial que pueda colaborar en un escenario back-to-back con una DJ humana, en nuestro caso la DJ House. La idea principal se basa en habilitar la inteligencia artificial para que pueda reconocer y relacionar canciones entre ellas a través del análisis y la lectura de textos, de comentarios en YouTube de esas canciones. La otra clave es, a partir de ahí, intentar definir una similitud, ¿no?, entre canciones que se asemejan mucho y a partir de ese punto poder elegir cuál es la siguiente canción. Entonces, en ese escenario tenemos por un lado Aus, nuestra DJ humana, con años de experiencia en mundo DJ, capacidad de crear transiciones complejas y de manejar diferentes estilos de música. Y por otro lado tenemos nuestro AI DJ, en ese caso representado con un MetaHuman, que acaba de empezar a ser DJ, solo sabe hacer transiciones básicas, pero aún así es capaz de leer el público, en el sentido literal del término. Claro, no sé si os estaréis preguntando cómo se hace eso, cómo lo hemos hecho. Hay varias componentes, hay varias capas. La primera capa es hardware y software. Tenemos un diagrama que más o menos resume todo el sistema y podríamos decir la complejidad del sistema. Digamos, por un lado tenemos dos softwares para reproducir canciones, Ableton Live, Traktor, que se conectan entre ellos a través de Ableton Link. Traktor es el software que usa nuestra house y Live es el software que usará la inteligencia artificial. Luego, aquí abajo tenemos la inteligencia artificial. Todos se comunican a través de un sistema de API que desarrollamos desde cero. Y el flujo es el siguiente. Se empieza con una canción, se transmite la información de la canción actual, los BPMs, el tiempo que queda, el artista. Y esos datos, a través de la API, pues hacen que la inteligencia artificial pueda elegir la siguiente canción. Y de vuelta, esta canción seleccionada se le pasa al Ableton Live, que finalmente reproduce. Y así, nuestro back-to-back. Aquí os quería mostrar un pantallazo tanto de Traktor, que es el software que usa House, como de Ableton Live, con el listado de canciones que la inteligencia artificial va eligiendo. Claro, el segundo aspecto principal es análisis de datos y inteligencia artificial. Ese es un punto que me gusta mucho, de formación profesional, digamos, y vamos a resumirlo en tres puntos principales, preliminares, digamos. Primero se crea un listado de canciones a partir de una selección que nuestra house define y a partir de ahí pues se hace crawling de comentarios en YouTube de esas canciones. Es una forma para poder agregar de golpe todos los comentarios, todo lo que la gente opina y piensa al respecto de las canciones y finalmente se limpian los datos para procesarlos y quitar literalmente basura, spam en inglés, porque por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de comentario que realmente no aporta nada en referencia a la canción. Y todo ese proceso involucra cientos de canciones y
centenares de millares de comentarios en YouTube. Es un proceso que se hace a través de métodos sofisticados de Natural Language Processing. Y para daros una idea de algunas estadísticas descriptivas de los datos, aquí tenemos los idiomas que detectamos. Como podéis ver, la mayoría están en inglés, los comentarios. Luego tenemos un buen porcentaje en español y otros idiomas a seguir. Y algunas palabras claves, video, like, song, love. Y las emojis son muy importantes porque aquí hablamos de capturar, sí, la semántica, pero también las emociones, el estado de ánimo. Eso es muy, muy, muy relevante y los comentarios están llenos, repletos de emojis. Bien, ¿dónde entra realmente la inteligencia artificial? En la parte de entrenar embeddings. Los llamados embeddings son vectores multidimensionales que son capaces de capturar la semántica de frases, ¿no? Y lo que hacemos es habilitar esos vectores con un análisis también de mood para que se puedan procesar tanto frases y comentarios multilingües y tanto comentarios que sean cortos, que se asemejen más a la forma de hablar, de comentar en la gente en YouTube. Y eso nos sirve como base para poder entrenar nuestros sistemas. Os he puesto una imagen para representar gráficamente qué es lo que significa tener embeddings. Aquí tenemos como cada puntito es un embedding. El color representa clases, grupos, clusters de comentarios que se asemejan entre ellos. Y como podéis ver, tenemos por un lado un aspecto multilingüe. Tenemos varios comentarios, ¿no?, que si pertenecen al mismo clúster, pues más o menos representan la misma semántica y el mismo mood. Y por otro lado tenemos otros tipos de comentarios que se alejan un poco más, ¿no? Y ahí está la clave, porque el sistema con ese tipo de embeddings es capaz de poder relacionar canciones entre ellas. Pero claro, eso no es todo, porque el problema ahí es que eso crea una red de, a ver si se visualiza. Bien, crea una red de conexiones entre canciones. Aquí podemos ver una representación de la red real que vamos a usar. Cada nodo es una canción, cada enlace o link es la similitud semántica, relación entre las canciones. Y claro, a partir de un nodo podemos ir a diferentes nodos, decenas de nodos idealmente. Y eso puede crear, en principio, un montón de transiciones posibles. Por eso, lo que el sistema tiene que saber hacer, más allá de entender y leer el texto, es, a ver si es para el vídeo. Bien, perdona. A ver. Es actuar como una DJ, como un DJ. Eso quiere decir, como hemos explicado antes, que tiene que saber elegir la canción y para hacerlo no se trata de elegir la canción que es más similar a la anterior, sino que se tienen que respetar los BPMs, los beats per minute, se tienen que aplicar filtro de artistas. A veces lo que pasa es que el sistema es capaz de volver a poner la misma canción y eso no es aceptable en un escenario real. Y además, la similitud semántica y de estado de ánimo entre canciones es algo que es dinámico. Nosotros lo que hacemos es variar esta semejanza dependiendo de la transición hasta donde llegamos, ¿no? Y vamos a premiar, digamos, las últimas pistas para que las transiciones sean aún más coherentes en el tiempo. Y bueno, pues con eso más o menos tenemos todos los elementos para que podáis entender el sistema, pero me gustaría explicaros y dar más o menos una idea de cuáles son los siguientes retos que estamos trabajando. El proyecto es muy creativo y peculiar, por un lado. Hablamos de relacionar canciones con idiomas, con lenguaje natural, y eso es muy ambiguo. Y entonces, es uno de los retos que tenemos, averiguar y valorar las transiciones, pero lo que nos gustaría de verdad hacer es añadir un elemento de interactividad. Lo que queremos hacer es controlar a través de los moods, de los estados de ánimo de las personas en el público, controlar las transiciones, hacer que un grupo de personas pueda expresar su sensación, energía, euforia, lo que sea, y que eso se refleje directamente de forma dinámica en el set. De esa manera podríamos crear un set único de transiciones. No estamos todavía ahí, vamos a llegar pronto, confío en eso. Y, en fin, estamos muy contentos porque desde hace 2 años que empezamos el proyecto, pues fuimos a varios eventos y en este año en particular
Creo que fuimos a eventos bastante importantes, como la Tabacalera de San Sebastián, y ahora estamos aquí en un evento de tamaño tan grande. Entonces, nada, antes de dejaros al show, pues os quería simplemente presentar y todos los miembros del equipo. Tenemos Mireia de Gracia, que es máster en Tecnología del Sonido y de la Música en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y es DJ también. Luego estoy yo, que como os he dicho, soy ingeniero de procesamiento de lenguaje natural y también estudiante de doctorado de Natural Language Processing en la UPC. Y Dimas Ávila, que es nuestro Python Backend Developer con máster en telecomunicaciones. Y finalmente tenemos Aus, que es DJ, productora, una de las primeras a entregar, a combinar ritmos urbanos con música electrónica, con muchísimos años de experiencia. Con eso es todo. Muchas gracias. No sé si tenéis preguntas. Os invito a preguntar cualquier cosa. Estaré encantado de contestar y si no, bueno, pues a disfrutar del show. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Bien. Muy brevemente, felicidades por el proyecto. Gracias. ¿Crees, o sea, estáis en disposición, digamos, de que la IA pueda reconocer las emociones, por ejemplo, del público? No reconocerlas, sino que recogerlas. Pues que tú le dirás, me siento energético, ¿no? Vale, o sea, claro, recogerlas, o sea, pero no... O sea, el siguiente nivel sería, yo qué sé, meter sistemas de visión artificial que recojan un público. O sea, ¿está muy futurista o...? No sé, nosotros queremos mantener el enfoque procesamiento de lenguaje natural. Porque, por eso decía, es un proyecto creativo y muy peculiar a la vez. Porque lo más sencillo sería trabajar con visión artificial. O con sonido directamente, ¿no? Dos canciones relacionadas por la señal audio que llevan detrás. Pero claro, lo que queremos hacer justamente es crear un puente entre texto expresado y canciones, que es algo peculiar y a la vez más único, ¿no? Sí, ¿no? Y los emojis, entiendo que entonces son cruciales por lo que has dicho, ¿no? Los emojis, sí, emojis. Claro. Nosotros usamos modelos que son capaces de leer textos que se han entrenado previamente en una primera fase con emojis. Y luego nosotros seguimos adaptando, entrenando esos sistemas para que se ajusten a lo que necesitamos. ¿Alguna pregunta más? Hola, lo que hace entonces es que lee los comentarios de la canción que pone la DJ. No. Nosotros definimos un set de canciones y bueno, pues vamos recogiendo los comentarios en YouTube de esas canciones, los agregamos y creamos los embeddings. Y eso nos sirve para que la inteligencia artificial sepa relacionar las canciones entre ellas. Bien, yo creo que es hora de empezar el show. Si queréis os podéis levantar también, porque a veces se disfruta mejor de pie ese tipo de evento. Así que nada, muchas gracias y bueno, a disfrutar. Hello humans, and welcome to Sonar AI and Music. I am an artificial intelligence created by the UPC and Oz. I have been programmed to play a back-to-back DJ set basing my decisions and music selection on your YouTube comments. I hope you enjoy the show. Thank you.
Dámelo, papi. Dámelo, papi. Dámelo, papi. Thing go down, blame me when the thing go down. I be the one with the bingo sound. I be the one with the bingo sound. Long time no see, more shine on me, all eyes on me, more dimes on me, more rhymes from me. They be broke boys, long time no fee. Chicken bone, we get them chicken bone. When they get them back, give them chicken bone. When not the wifey, I leave the chick at home. She dey cook your love rice in the kitchen home. You don't wanna see me in my kitchen zone. Stove on high, oven on high, burn up the ceiling, burn up the sky. Everybody die. Everybody die. I dey trap in the studio, cause I don't wanna sound like you. All of these hits
yeah, my sound so huge. All of these hits, yeah, my sound so huge. All of these hits, yeah, my sound so huge. All of these hits, yeah, my sound so huge. My sound so huge. My sound so huge. Envolvente que mexe com a mente, quem tá presente, as novinhas se alienem, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela, vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem mexe o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem mexe o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum, treme o bumbum tam 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 tam. Autenticamente falando, Vai pro pico, vem, mas tá tipo com o vavazinho. Flota envolvente que mexe com a mente, quem tá presente, as novinhas se alienem, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela, vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum, treme o bumbum tam 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 tam. Autenticamente falando,
flashback, I'm a habit. You're a random girl in the bathroom, sound like a random self. What confession? Got time to kill. It's a weekend, but you feel weak as still. Watch 'em clap it. It's another show. Watch 'em glisten like the other water girls. I leaking. You in the mosh pit, fun geeking. It's another world. If a man is a man, if a man is a man, if a man is a man, then a woman is a god. If a man is a man, if a man is a man, if a man is a man, then a woman is a god. Being honest, I'm too bad a bitch to be modest. I go bad about my deposits. You way too average to be goddess. I've been blessed, well dressed. These boots are made to go catch that check. These hoops are made to go down my neck. I super safe, so I down my stress. If women and men are equal, then how come you need us to breed you? How come you need us to feed you? Fear no one, they bleed, I bleed too. Bigger pockets, ego, that's what make these people go evil. I put faith in God, no more people, cause I'm one man around, I don't need you. If a man is a man, if a man is a man, if a man is a man, then a woman is a god. A woman is a god. Yes, bitch, that's my friend. A woman is a god. Yes. If a man is a man, if a man is a man, if a man is a man, then a woman is a god. A woman is a god. This track is a smash. Take it, yeah, baby, baby, yeah. Take it, yeah. Come here, rude boy, 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 boy. Come here, rude boy, 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 boy. Come here, rude boy, 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 boy. Come here, rude boy, boy, boy. It's your DJ Clean. Tonight I'ma let you be the captain. Tonight I'ma let you do your thing, yeah. Tonight I'ma let you be a rider. Giddy up, giddy up, giddy up, babe. Tonight I'ma let it be fire. Tonight I'ma let you take me higher. Tonight, baby, we could get it on, yeah. We could get it on, yeah. Do you like it, boy? Want, what you want, want. Baby, like boom, boom, boom. What I want is what you want, want. Come here, rude boy, come here, rude boy, boy. Come here, rude boy, come here, rude boy. Come here, rude boy, come here, rude boy, boy. Come here, rude boy, come here, rude boy. Come here, rude boy, come here, rude boy, boy. Come here, rude boy, come here, rude boy. Come here, rude boy, come here, rude boy, boy. Come here, rude boy, come here, rude boy. Come here, rude boy, come here, rude boy, boy. Come here, rude boy, come here, rude boy. Come here, rude boy, come here, rude boy, boy. It's your DJ Clean. Come here, rude boy, 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 boy. Come here, rude boy, boy. Come here, rude boy, 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 boy. Come here, rude boy, boy. Come here, rude boy, 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 boy. Come here, rude boy, boy. Come here, rude boy, 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 boy. Come here, rude boy, 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 boy. Come here, rude boy, 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 Snap with it, all my ladies pop your backs with it. Drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies pop your backs with it. Drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies pop your backs with it. Drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies pop your backs with it. Drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my fellas, take your hands with it. All my ladies pop your backs with it.
ladies, pop your backs with it. Rock with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it. Rock with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my fellas, tip your hats with it.
true love? How big is true love? How big is true love? How big is true love, baby, baby, yeah. 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 My enemies leave faceless. Can't slip, can't leave no traces. Put fakes in the books like Mace did. Gracious, I found truth from segments. Found open business stages. Man can't come about patience. Spent nights in the darkest places. Man can't come about grind. 10 toes put holes in trainers. Can't parlay with
pagans. Old friends now distant strangers. Old money make new friends later. Long time since minimum wages. Long time since man I seen angels. Like wait, where? Okay, you're bad now, cool. Young boy move like man at old school. G's I know, so they don't know you. So we roll through your ends like man a low cool. Like okay, you're bad now, cool. Go on and do what a bad man do. I know G's that will test that gangster, make man lead like criminal smooth like whoa. Mic to mouth, check to check, and I still go city to city repping the set like whoa. Who got now? I got next like don't like me when they slip on my next like whoa. Still do the trouble with no stress, and I still got a couple of tenants that all red like whoa. Couple of seconds to max vex, and our brothers wanna shoot the breeze like air vents like we make this shit a room. We make this shit a room. I got a couple of scars like